Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and IC students. And this is the last class of the chapter laws of motion, and today we see laws of friction and problems. The laws of friction and problems, class number P41, class 11 physics. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസ് 11 ഫിസിക്സ് ആണ്. CBSE, HSC, ISC സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചാപ്റ്റർ. ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ്. സർക്കുലർ മോഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ സർക്കുലർ മോഷൻ ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ്. ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ്. What are the laws of friction? What are the laws of friction? Friction, these are the laws. Friction of the moving object is proportional and perpendicular to normal force applied on it. Friction of the moving object is proportional and perpendicular to the normal force applied on it. Number 2, the friction experienced by the object depends on the nature of the surface it is in contact with. Number 3, friction is independent of the area of the contact as long as there is an area of contact. Number 4, kinetic friction is independent of velocity. And number 5, the coefficient of static friction is greater than the coefficient of kinetic friction. These are the 5 laws of friction. You remember. ഇപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു 5 കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാട്ട് ആർ ദി ലോസ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ, സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, ഓർ വാട്ട് ആർ ലോസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ, സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെ പറയും? Static friction of the moving object is proportional and perpendicular to the normal force acting on it. Or what are the laws of limiting friction? First law, limiting friction of the moving object is proportional and perpendicular to the normal force applied on it. ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ, കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ലോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള ലോ തന്നെ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷനിൽ ആ വാക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്, ലിമിറ്റിംഗ്, കൈനറ്റിക് പോലുള്ള വാക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ, ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദി മൂവിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എഫ് ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് എ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ, ഫസ്റ്റ് ലോ. സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ്? ദ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത്. ഏത് സർഫസുമായിട്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത്? വസ്തുക്കളുടെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ, നമ്മൾ പറയുന്ന റഫ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത്നെസ്, അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ. നമ്പർ 3, ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഈസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ഒരു ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഇൻ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. നമ്പർ 5, the coefficient of friction. The coefficient of static friction is greater than the coefficient of kinetic friction. Here, coefficient of static friction means it is limiting friction. Limiting friction is greater than the coefficient of kinetic friction. Because the static friction value Fs varies from 0 to Fl. So it is better to say the coefficient of limiting friction, static limiting friction, is greater than the coefficient of kinetic friction. These are the 5 laws. In equations of friction, ഫ്രിക്ഷനത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? When a force is applied to the object, let us say Fn is the force acting normally on the surface. The value of the static friction is given by Fs
and mu is the value of the coefficient of static friction, then the equation governing the static force of friction is given by Fs less than or equal to mu into Fn. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ ഉള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ Fs ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് Fn ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു mu into Fn. Mu into Fn. Fn is a normal force. In the normal reaction, in the case when the object is moving, the kinetic force of the friction will be given by Fk is equal to Bq into Fn. Fn നമുക്ക് എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. Frictional force proportional to normal reaction. Normal reaction can be written as Fn or simply N or R, capital R. In many ways, this normal reaction can be represented. We can use symbol N, we can also use symbol R or Fn. Here, Fn is given. And mu is coefficient of static friction and mu is coefficient of kinetic friction. The coefficient of friction in general is given by F by N. Frictional force by normal reaction is equal to mu. Here F is the force of friction and N is the value of the normal force. Let us look at some problems related to these concepts. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചില പ്രോബ്ലം പറയുകയാണ്. ഒരു 4 പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ് എല്ലാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 60 Newton is exerted on the box kept on the floor with the coefficient of static friction of 0.4. Find the frictional force. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പുറത്ത് 60 Newton പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ 0.4 ആണ്. ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. Force of static friction is given by Fs is equal to mu into Fn. Here mu is the coefficient of static friction and N is a normal force. Mu is equal to 0.4 and N is 60 Newton. 60 Newton, look here. A force of 60 Newton is exerted on the box kept on the floor with the coefficient. അപ്പോൾ ഫ്ലോർ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം അതാണ് 60 Newton. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്നായിട്ട് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ Fn ആയിട്ട് എടുക്കും. Fn. Therefore Fs is equal to mu into Fn. That is Fs is equal to 0.424 Newton is the answer. അപ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ആ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിരിക്കുന്ന ആ പ്രതലം മേപ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബലമാണ് 60 Newton. നോർമൽ റിയാക്ഷനാണ്. എന്നായിട്ട് എടുക്കണം. Question number 2, a force of 100 Newton is exerted on the box kept on the floor with the coefficient of static friction point. Find the frictional force. Same problem. ഇവിടെ N എന്ന് പറയുന്നത് 100 Newton ആണ്. 100 Newton കൊടുക്കുക. Equation is Fs is equal to mu into Fn. Here Fs is the coefficient of static friction and N is a normal reaction, or Fn is the normal reaction. So Fn we take as 100 here. Fs is equal to mu s into Fn, or simply N. 0.2 into 100 is equal to Fs is equal to 20 Newton. Answer. Question number 3. Actually, this is number 3. It is marked as number 4. A force of 200 Newton is exerted at an angle of 30 degree on the box kept on the floor with the coefficient of static friction of 0.2. Find the frictional force. ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കിയേ. A force of 200 Newton is exerted at an angle of 30 degree on the box kept on the floor with the coefficient of static friction of 0.2. Find the frictional force. ഇവിടെ ചലിച്ച് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. നോക്കുക, ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ബോഡി, അതിലൊരു ഫോഴ്സ് വരികയാണ്, ചലിച്ച് വരികയാണ്, 200 Newton. അപ്പോൾ അതിന് 2 കമ്പോണൻറ്റ് വരും. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ്, ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ്. ആ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സായിട്ട് വരും. വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് നോർമൽ റിയാക്ഷനായിട്ട് വരും. ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഫ് കോസ് തീറ്റ, വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ Fs is equal to mu into Fn.
Here, μs is the coefficient of static friction and N or Fn. Fn is a normal force. Μs is 0.2, theta is 30 and F is 200 Newton. Therefore, N or Fn, F sin theta, that is N is equal to 200 into sin 30. Sin 30 is 1 by 2, so N is equal to 100 or Fn is 100. 100. Given the values. Give the values. Plugging the values on the equation, we get Fs. Putting the values. Plugging means putting the values. Fs is equal to mu into Fn or mu into N, capital N. That is Fs is equal to 0.2 into 100. The answer is 20 Newton. 20 Newton. Here that N is Newton. To remove confusion, we write sometimes normal reaction as Fn. Normal reaction can be also written as N. Next problem, that is fourth problem, mark class 5. Force of 60 Newton is exerted horizontally on the box of 40 kg kept on the floor with the coefficient of static friction point. Find the frictional force. Frictional force. Force of 60 Newton is exerted horizontally on the box of 40 kg kept on the floor with the coefficient of static friction 0.2. Find the frictional force. Frictional force is given by Fs is mu into N or Fn. Mu is the coefficient of static friction and N is normal reaction or Fn is. Mu is 0.2 and N is mg, mass into g, acceleration due to gravity. N is mg, that is N is 40 into 10. We have taken g as 10. G equal to 10 meter per second square is the value we assume. Therefore, N is 400. 400 Newton. N is 400 Newton. You see this equation, N is 400 Newton. N means Fn, normal reaction. And on the right side, N is Newton. That's the meaning. So, static friction will be Fn is equal to mu into Fn. That is Fs is equal to 0.2 into 400. That is 80 Newton. That is all. That is all with your 41st lecture. In the next class, we start work, power and energy chapter, chapter 6. That we take in the next class. So here we have discussed laws of friction and also some problem. All problem we can do by the relation frictional force F is equal to mu into N or F by N is mu. It may be static friction or it may be kinetic friction. And N, the normal reaction N can be written as capital R or Fn. F in that manner we can write. And that is all with your 45th lecture. Thank you very much.